James Charlesworth. Why are the Dead Sea Scrolls so sensational? Почему свитки Мертвого моря привлекают к себе столько внимания? Charlesworth, please. We need to make the room darker. Давайте сделаем потемнее в комнате. I will try to be brief. Я буду стараться быть краток. So ask any question you wish Пожалуйста, задавайте все вопросы, которые вам придут в голову. while the image is before you. The lowest part of the earth, Самая низкая часть на земле. the temple scroll, Свитки Мертвого моря. Храмовые свитки. I'll try to explain how we're able to read what was here. Я постараюсь объяснить, как можно прочесть, что там написано. The mikveh, Миква. that is a Jewish ritual bath. Это еврейская ритуальная бассейн, ванна. Qumran ruins, Кумранские свитки. and the massive tower, Migdal. И башня. That would be. Did it. With the entrance of the day and night, I will enter into the covenant of God, and with the departing of the evening and morning, I will recite God's statutes. In the beginning of the stretching out of my hand and my foot, I will praise God's name. When I go out and come in, sit and rise, and when lying down on my couch, I will shout to Him, obviously for joy. And I will praise God with the offering of the utterance of my lips, the offering of the utterance of my lips in the row of men, and before I lift my hand to enjoy the delights of the world's produce. James Charlesworth translation of Serika Yachad 10. Now, you can then translate. Is that okay? С началом дня и ночи я войду в завет Господа. Когда утро и вечер будут заканчиваться, я буду повторять Его законы. Прежде чем как протянуть руку или ногу, я буду восхвалять Его имя. Когда я войду и выйду, встану и сяду, возлягу на мое ложе, я буду кричать от радости, я буду хвалить приношение моих уст в череде других людей. И прежде чем я подниму руку, чтобы прикоснуться к восторгу от того, что произвела земля. Перевод Джеймса. These priests no longer sacrificed in the temple. Этот жрец больше такие жертвы больше не приносятся в храме. The temple sources say why they threw them out. И в источниках говорится, почему они перестали это делать. These men claimed why they left. И этот человек говорит, почему он ушел. So they don't offer sacrifices. The offering is the utterance of my lips. Они не предлагают больше жертв, которые являются произнесением уст. Before they eat, they praise God. Прежде чем трапезничать, они восхваляют Бога. And even before they lie down. И даже перед тем, как лечь. This is the Hebrew. Im mavo yom alayla bivarech. I will praise bibarith el in the covenant of God.
Here we have exactly the text, and we have the Dead Sea area, and Im Mavo Yom Wilayla, the beginning of the day. So I have given you the beginning of the day and the text. Джим показал на фразу, в которой как раз говорится, что это завет Господа, и на заднем плане, это тот самый текст, а на заднем плане мы видим Мертвое море и начало дня. Near the end of the 2nd century, before the Common Era, a group of priests, they were the sons of Aaron, they left the Jerusalem temple because they would remember how Isaiah 40 verse 3a was read. A voice cries out. This is the Dead Sea, the northern area. They said they heard the voice crying, Kol Koreh. В конце II века до новой эры некая группа жрецов покинула Иерусалимский храм, потому что им показалось, что они услышали голос, который вопиет в пустыне, как говорится у Исаии в главе 40. They heard the voice saying, "In the wilderness, prepare the way of the Lord. Make straight in the desert a highway for our God." So they interpreted it very different than anybody else. Only John the Baptizer and the Qumran community interpreted Isaiah this way. They heard a voice calling. It's not a voice calling in the wilderness. It's a voice calling. Come to the wilderness and prepare the way of the Lord. Голос раздался в пустыне: приготовьте пути Господу. И эта группа людей впервые поняла по-другому фразу, что нужно приготовлять пути, не голос вопиял в пустыне, а что нужно приготовлять пути Господу в пустыне. И поэтому они покинули храм. The Judean desert or wilderness. И пустыня, иудейская пустыня стала этой пустынью, куда они ушли. A highway. А это тот самый путь, который приготовлять. Please ask any questions if you have any. Пожалуйста, если есть вопросы, задавайте. This was taken from a helicopter, and these are the ruins. And Kirbet means ruins. Kirbet Qumran, the ruins of Qumran. Мы видим снимок с высоты полета вертолета и с птичьего полета, и на нем изображен Хирберт, который буквально означает развалины, и мы с вами видим руины. When I first went there was no kiosk, no place to lecture. You can see the wind has destroyed the umbrella or the canvas top, but people go there and the person lectures, and you can see the ruins. Когда я там оказался, вот вы видите место, беседка, где собрались люди, не было даже места, где можно было бы давать лекции. И хотя не было, сорван был покров, все равно люди собрались и слушали. Modern wooden walkways. Современные леса, сделанные из дерева, чтобы пройти по руинам. Take those out and think about the water flowing in. The sand is distillated here, and then it goes through the canals and right into the community. Notice the huge area for water, the massive cistern here, the very large cistern there. This is for ritual purification. Мысленно уберите эти леса
И представьте, что это и было изначально, что вода протекает через толщу песка и очищается один бассейн и второй бассейн для того, чтобы поступить в ритуальную ванну микву. You can see that part of the ruins have fallen down into the marl terrace. И вы видите, что по склону расположены известковые террасы. Camels. Верблюды. Wadi Qumran. Вада Кумран. And Wadi Qumran and the caves in which scrolls were found. И пещеры, где были обнаружены свитки. Vespasian led a large group of Roman soldiers from the north. Здесь вы видите большую группу римлян с севера. And they destroyed this community in June of 68. И они разрушили это общество кумранское в июне 1968 года. We know this from coins, and we know it from Josephus. Мы знаем это по монеткам и из Иосифа Флавия. How we think it once looked and what it looks like today. Внизу это реконструкция, а сверху это как это реально выглядит. The water flows in, as I showed you, the distillation tank. Then it flows into the community, into many cisterns. And actually it flows in here, my fault. It's coming from the north, the distillation tank, then into, this is an iron 2 cistern. Then you have a more modern cistern and another one. Then the water flows in. And you have a massive mikveh here, another massive mikveh, and this is probably a cistern. We're going to be seeing the area where you have the major tower, the scriptorium where we find scrolls, the steps leading up to the second level where the scrolls would be copied, and then we have what my teacher called the Grand Salle, the large room, the pantry area, and where the potter is. You want me to do it one more time? Do it slowly? Okay, I'll try. Вода поступает с севера, проходит через несколько очистительных сооружений, попадает цифрой 3 обозначенные две миквы. And what is this for? This one? This is a cistern. What for? This one. To collect? Just a cistern. But you notice that there was so much water that it would overflow sometimes. И третье просто цистерна, и вода из нее иногда даже переливалась через край. Четвертый номер это башня, трапезная, пятый скрипторий. What is number 6? That's your kitchen. What is That's your kitchen. 6. They call it the kitchen. Это кухонка number 9. This is where the potter would sit, and we found clay inside. The pottery kiln. Там это мастерская, и там нашли внутри глиняные изделия. Okay, I think we did. We don't know what 10 is, but people think it may be where we kept horses. 10 мы не знаем, что такое, но может быть там это было стойло для лошадей. Professor, a question about mikvah in Qumran. Was it women or men separate?
В микве можно было и женщинам, и мужчинам одновременно или отдельно. There is a consensus, that means 80%, not 100%. There were no women at Qumran. На 80% мы уверены, что в кумранской общине не было женщин. We have found some women in the cemetery, but they're far to the east. Мы обнаружили остатки женские скелеты на кладбище, но это немножечко к востоку. We've also found other graves with women and children. Мы также обнаружили другие захоронения женщин и детей, But they're not facing north and south. но они не расположены к югу или к северу. They're facing to Mecca. Они лежат лицом к Мекке. And they have modern buttons. И у них современные пуговицы. And their teeth are ground down. И зубы... Teeth ground down because of sugar. Ага, и испорчены зубы из-за сахара. Any one of those is proof of it being modern. Что очевидно показывает, что это современное захоронение. So Bedouin moving by, their mother died or their wife died, and they buried him in a cemetery. Таким образом, скорее всего, это бедуины, которые проходили мимо. Cemeteries have maybe 80% women. На кладбищах мы находим около 80% женских захоронений. Men die in battle, on ship, abroad. Потому что мужчины умирали где-то в походе, Women live in a home near the cemetery. а женщины оставались дома поблизости от кладбища. Now, in the rule of the community, there is provisions for men, no provisions for children, no provisions for marriage. И в уставе общины не содержится никаких законоположений о женщинах и детях, только для мужчин. These men could have married, lost their wives, or they could be preparing for the war. And that means they cannot have sex, they can't marry. Может быть, это мужчины, у которых умерли жены, или те специально собирались, чтобы готовиться к битвам, и у них не могло быть интимных отношений. I don't know how deep you want to go. Is that helpful? Okay. We are in the desert, and people say you need a lot of water when you're in the desert. They're missing the point. You don't need so much water. And water management here is for ritual purification, to purify yourself. Когда первая реакция, когда люди видят эти сооружения водные, что в пустыне нужно много воды. На самом деле много воды не нужно. Эти сооружения имеют ритуальный характер. This is the aqueduct. It has not been repaired since 68, first century. С 68 года этот акведук не ремонтировался. And today in February with heavy rains, the water still pours down and is led into the community. It doesn't make it to the community because they put in a trail, which cuts the aqueduct. В 60 году не ремонтировался. В феврале он наполняется водой, как и прежде, каждый февраль, но вода не поступает дальше по системе, потому что она заблокирована. In the Qumran scrolls, the ones composed here, they refer to the water of impurity. В кумранском свитке говорится о воде impurity. And it removes the impurity from your body, from your soul. It's not about getting a shower or a bath. It's purifying you. Эта вода очистительная, она удаляет всю скверность души. Скверну. I would love to spend a lot of time explaining this to you. From 60,000 BC until the present, this has been a sea that's receding and it leaves marl deposits.
Я бы хотел провести часы с вами, описывая, что мы видим, и вы видите, что море отступает, оставляя известковые отложения. The ruins, Руины, развалины. the eastern wall, Восточная стена, remains of caves, остатки пещер. there are caves all along here and all along here, but it continues to crumble. Остатки пещер тут и там, и они продолжают разрушаться. Cave 4A, 4B, Пещера 4 и 4 Б. А и Б. Wadi Qumran, Вади Кумран. the remains of caves. Остатки пещер. They have no numbers because they collapsed in antiquity. Only 11 caves produce scrolls, and only when you produce a scroll do you get a number. 11 caves. Многие пещеры не имеют цифр, потому что они были разрушены, а обозначаются только те, где мы нашли свитки. There are caves over here, but I can't tell you about them. Well, Есть пещеры и там, но я, к сожалению, не могу вам о них ничего рассказать. I went there with the Bedouin, and they said the Jordanian soldiers chased them away. Я ходил туда с бедуинами, и иорданские военные оттуда выгоняют. So that means very early, the Jordan soldiers were here. Before 48. Ага. Это уже давно солдаты Иордании оттуда выгоняли их. And still? I love to sit in this cave, and here you are sitting, and you're looking down. From this cave, you can say, for 2,000 years, the scrolls in these caves were waiting for someone to find them. Это одна из моих любимых пещер, где я люблю сидеть. И можно сказать, что 2000 лет свитки тут лежали, чтобы мы их обнаружили. History is possible only when you have facts and imagination. История возможна только когда есть факты и есть сила воображения, чтобы их перевоплотить. Would you allow us to imagine what happened? Можем мы с вами представить, что было? Vespasian is leading maybe 20,000 soldiers. They've taken Jericho and they're moving southward. Представьте себе 2000 солдат, которые только что взяли Иерихон и направляются на юг. There was no road then. Не было дороги. The men that lived here were priests. Люди, которые жили тут, были жрецами, Levites, левиты. religious people, men. Очень религиозные люди, мужчины. They saw the Romans coming. И они видели, что римляне идут. Some of them went out to face the army with maybe knives and thinking the angels would fight with them. Вероятно, многие из них вышли навстречу вооруженные, например, ножами и думали, что ангелы, воинство ангелов им поможет. They read the war scroll literally. It said that the sons of light would defeat the sons of darkness. Они буквально прочли свиток войны, в котором говорилось, что воины света победят воинов тьмы. So here you can have maybe 50 Qumranites fighting men of war. And the men of war were having fun with them. Cut off this nose, cut off this finger, play with them. И эти 50 кумранитов сражались, и, вероятно, воины издевались над ними, отрезали то кусочек носа, то кусочек уха.
And Josephus, the historian, was right here, and he said the Essenes kept fighting, but they never asked, and they never begged. They kept fighting until there was nothing left. Maybe their arms were cut off. The Romans were just having fun with. The Romans would maybe weigh as much as the men in this room, but the Qumranites would barely weigh 100 pounds. They just mainly worked in the fields and read scrolls. Иосиф Флавий, который присутствовал, описывает события и говорит, что кумраниты сражались до последнего, и они сражались против воинов тьмы, и Those that stayed here and fought died in 68. И в 68 году они все были истреблены. We don't know how many, but many would be fleeing this way to Jerusalem, stopping here where you are, and then heading up the hills to Jerusalem. Мы не знаем, сколько людей ушло из этого места. Они, вероятно, двигались по этой дороге вверх, убегали вверх в Иерусалим. They would die in Jerusalem. И умерли в Иерусалиме. During the months leading up to September 70. И умерли в месяц, за которым шел сентябрь 70-го. They expected to come back and get their scrolls. Они думали, что они могут вернуться и забрать свитки. They did not come back. Но они не вернулись. And it's a gift from antiquity to us. И таким образом получилось, что это подарок древности для нас. In my collection, you will find real jars. These are fakes. We know the community, over 1,000 cups like this, eating utensils were found. It's fake. These are all fake. They're shown to tourists. Вы видите глиняные горшочки, те, которые изображены здесь для туристов, они не настоящие, а в моей коллекции достаточно их много. What was found by archaeologists would be under the destruction level and what the Roman soldiers did not take home with them. То, что римские солдаты не взяли с собой, и то, что было уже в стадии разрушения. 1953 inside Cave 4A. 53 год внутри пещеры 4А. I've been in there, but we didn't take a picture of me in there, so we can use this one. Поверьте, я тоже был там, но поскольку нет моей фотографии, я снимал. This is where the Qumran community kept their major scrolls. В этой пещере кумранское сообщество хранило свои самые важные свитки. Now notice how it's been scraped all the way to the bottom. Обратите внимание, как прямо до самого низа все обшарпано. I'm about to publish a little fragment that was found here, but no one knows about it. Я собираюсь опубликовать небольшой фрагмент, которым пока никто не знает. It has the best text of Exodus. С самым лучшим текстом Исхода. The text that Jews, Russians, and Americans read is the same one. It has Yisrael. Текст, который существует в переводах на все наши европейские языки, из Yisrael, Israel. Израиль. We know that it had Beni Yisrael, sons of Israel. Мы знаем, что в нем содержатся сыны Израиля. It's 1,000 years older than any text we have.
Этот текст, который у меня есть, он на 1000 лет старше, чем все прочие тексты. We also find it in the Samaritan Pentateuch. Мы также его находили в Самарии. Not the Septuagint, but the Old Greek. Не Септуагинту, но старый греческий текст. And the Vetus Latina, not the Vulgate. И старую латынь, не вульгату. I will announce that within the next 20 years. В течение 20 years. I want to give myself time to. If I do it in 2 weeks, it's still within the next 20 years. Я собираюсь его публиковать в течение ближайших 20 лет и не собираюсь торопиться. I have 2 or 3 of these. У меня есть 2 или 3 чернильницы. This is an inkwell from Qumran. Это чернильницы из Кумрана. For 20 years I've been studying inkwells. В течение 20 лет я изучала эти чернильницы. I want to know how ink was made. И хотела узнать, из чего сделано чернила. Then I want to know how we can date it. И я хотела знать, как можно датировать. And chemists are working with me. Работаю с химиками. That's important because now we can only date the leather of the animal. Это очень было бы важно, потому что сейчас мы можем датировать только по старости кожи. I haven't met a biblical scholar that's interested in dating animals. И у меня есть знакомый ученый, который интересуется, как датировать по животным. But when they say the AMSC14 is so-and-so, they're referring to the death of the animal of the skin. Но когда они говорят, что это относится к такому-то году, то практически датируется смерть животного. I have seen uninscribed uninscribed leather, appear 20 years later with a beautiful ancient handwriting. И я видел blank. Blank. Yeah. Had no writing, and 20 years later, it appears with writing. Окей, got him. Например, один раз я видел пустой кусочек кожи, на котором через некоторое время появились прекрасные письмена. So dating the leather is not dating the writing. The writing is modern. Поэтому, датируя по коже, мы не можем быть уверены, сколько лет, собственно говоря, знаком письменным. We have made an incredible discovery about the ink. И мы совершили удивительное открытие про чернила. And we can't tell you yet, but you can stay tuned. Maybe CNN or Fox News, but it's very exciting. И мы совершили удивительное открытие, о котором я пока вам не могу сказать, но, пожалуйста, будьте в курсе, следите за новостями. But what I can tell you, notice this lip. Обратите внимание на этот откос. If you knock this over, If what? Если он перевернет. Обратите внимание на этот налет, если вы его сколите. Ага. Если вы его сколите, то... You would keep, if you're a good scribe, you put only this much ink in. Если You вы... don't fill it up to here. Если вы хороший писец, то вы не заполняете его до самых краев. So you put about this much ink, and if it gets knocked over, the ink stays here, this lip. The lip I date to about 100 BC. Before that, there's no lip. Это губа такая, откос, лип. Отверстие или узкое? Наверное, отверстие просто. Лип. Мне кажется, скос. You mean? Excuse me. You mean lip or sleeve? Lip. Lip. Lip.
Это отверстие датируется только... See, the ink would stay inside. See, this area. This area. Это отверстие появляется не сразу, и оно позволяет чернилам не вытекать. Obviously, you don't want to, and ink wells are getting knocked over, and you don't want to destroy what you've spent a month doing. И, конечно же, когда вы не хотите испортить свою работу вытекшими чернилами. Look how these are lying, but they have caps on them. There are no caps. Посмотрите, вот эти баночки лежат, они закрыты колпачками, а на этих чернильницах не было колпачков, и таким образом можно было предотвратить вытекание чернил. I doubt he did this. This is for the photographer. He was working with this, and you're not going to knock it over. This is modern, and this is to impress the photographer, because if you work with this, knock it over, all your work is ruined. Я думаю, что это постановочный снимок. Обратите внимание на эту чернильницу, из которой он пытается, что он берет чернила. Это не на самом деле, он бы всю работу испортил. На самом деле он пользуется современной, которая стоит рядышком. The tables on which the scrolls were rolled out, we have some that are over 30 feet long. Это скамья, на которой развертывались свитки, и некоторые из них до 9 метров длиной. The scriptorium, Скрипторий, the steps leading up to the second floor, ступеньки, которые, остатки ступенек, которые ведут на второй этаж. the scribe's room or the scriptorium. You can see there was a second story, because here's a window, as you can see very clearly. So this is the first story, and the window leading up to the second story. Можно, в скриптории можно видеть остаток окна, и очевидно, что был второй этаж. First story, second story. Первый этаж, второй этаж на реконструкции. First, second. Первый, второй. Why are the Dead Sea Scrolls so sensational? First, we find copies of the Bible, the Hebrew Bible, that are 1,000 years older than what we use to translate today. Что сенсационного в свитках Мертвого моря? Ну, во-первых, мы нашли тексты, которые древнее тех переводов, которыми мы пользуемся, на 1000 лет. Second, we're finding Aramaic and Hebrew copies of documents we thought were composed in the Middle Ages. И к тому же мы нашли арамейские, еврейские копии, древнерусские копии того, что мы считали написано в Средневековье. Two of them appear in the Ethiopian canon. Две из них были найдены в Эфиопии. The third is a lot of writings that we knew nothing at all about. А третье, о которой мы вообще ничего не знаем. They give us a type of Judaism we didn't know existed. И по ним составляется картина иудаизма, о которой мы раньше не имели никакого понятия. Only a few of the writings were composed or created at Qumran. Только некоторые из этих сочинений были сделаны в Кумране. We know some were composed in the temple, Некоторые были сочинены в храме, Jerusalem area, в окрестностях Иерусалима and in the lower Galilee where Jesus lived. и в Галилее, где жил Иисус. This is trying to help you imagine the way it was. Это поможет нам представить эту реконструкцию, как это выглядело. The Qumran scriptorium. Кумранский скрипториум.
I want you to see how they wrote the name for God, Yod-Heh-Waw-Heh, because if you pronounce God's name, you will be thrown out of the community or maybe put to death. You must not pronounce God's name. So I have circled it for you, and that's what they have done, is that when you read the Hebrew, you realize, whoop, I don't pronounce that. When I read the Hebrew, whoop, I don't pronounce that. This is called Paleo-Hebrew, the way they wrote Hebrew in the time of Isaiah and David. Я для вас обвел кружочком имя Бога, и вы знаете, что это общеизвестный факт, что имя Бога нельзя произносить. И немножко другим шрифтом как бы это имя написано, это называется палеошрифт, чтобы когда читали эти свитки, в этом месте как бы останавливались и не забывали, что имя Бога произносить нельзя. In 60,000 BC, there was one freshwater lake all the way from the Hermon to the Galilee through the Jordan Rift Valley, and you could see it even flowed out. We can see that today on the satellite maps. 60,000 BC today. 60 тысяч лет до новой эры эта географическая область представляла из себя то, что мы видим на снимке сверху. Это озеро свежей воды, пресной воды, прямо на всем протяжении от Гермона до Мертвого моря, через рифы иорданские. Helping you feel the topography of the valleys and the mountains. Для того, чтобы вы лучше себе представили долины и горы. The Jordan Valley today, the River Jordan. Иорданская долина сегодня, река. And now you know why it's called the Yam Milhach, or the Salt Sea, or the Dead Sea. Everything near it dies. И теперь мы знаем, почему оно называется соленое или мертвое море, потому что вся жизнь вокруг останавливается. And today people who take their children there haven't been trained, and they don't realize that within maybe 3 minutes the child can die from the deadly waters of the sea. И те родители, которые сюда приводят своих детей, может быть, не до конца понимают, что они могут умереть от тех ядовитых испарений соляных, которые исходят. You see Qumran, and you see the caves here, and then Ain Feshka. Флажками отмечены Кумран, пещеры и Айн-Фесха. It's the lowest place of the earth. You see, there's no life here, no trees, no birds, and the water is receding every year further and further back, and this is the lowest part of the earth. Это самая низкая часть на всей поверхности Земли, и вода продолжает отходить все дальше, обнажая эту безжизненное пространство, где нет ни растительности, ни птиц, ничего. The northern tower, and again the cave. I want you to, when you visit there with me, we want to sit in that cave and meditate and think about what happened. Остатки северной башни и опять пещера. Когда вы приедете, мы с вами там туда сходим и посидим. The northern tower. Северная башня. In the 30s, they had dirt or sand up to here, and they thought it was a fort.
В 30-х годах это место не было еще расчищено, и думали, что это укрепление. But when scrolls were found nearby, DeVoe excavated it and found it was a, if you will, a Jewish monastery, but he never called it a monastery because he lived in a monastery. Но когда произошли раскопки, то обнаружили, что здесь был монастырь, но никогда не называли его монастырем. We have a mikveh, the plural is mikvaot, and you see the individual would go all the way down into the water and then come up on the other side. And this is probably where you were finally allowed to go into the waters of purification. The division is because this man is impure, this man is pure, this one touches that one, this man is now impure, and he has to do it all over again. It has to be full immersion. Это ритуальные ванны, миквы или миквот во множественном числе. И вы видите, что перегородка на лестнице для того, чтобы разделить нечистых и чистых. Когда люди спускались по одной стороне, до полного погружения в ванну они были нечистые, а потом поднимались по другой очищенные, и если случайно дотронуться в этот момент до человека, то он опять становился нечистым, и нужно было повторять все сначала. Any questions? Yes. Вопросы? Недавно была такая информация, что теорию такую выдвинули, что очень многие кумраниты умирали от болезней, которые распространялись как раз с помощью миквы. Да. Как он поддерживает эту теорию или нет? You know, recently there are theories that maybe there were diseases among Qumranites because of these mikvahs. Do you agree? Absolutely. There's no question. Think about working in the field and you get wounds or scratches, so you have open sores, and you come back and you come into water. There's no Clorox. They've never ever cleaned the pool. The pool has water added by God. But it's pure. Huh? Water is pure. Water is pure. In the heat, this is becoming a bacterial, contaminated source. So if any of it gets in your cracks and your cuts, I don't think you would last much longer. So we know a lot of people are dying from the polluted water. It's not, it's water to purify your soul, but it will kill you. Yeah, we haven't published this yet. How do you know about it? Мы еще не опубликовали все эти сведения, как вы узнали. Ваша теория подтверждается. Да? Конечно, люди, работая в поле, получали порезы, ссадины, и поскольку вода в ваннах никогда не обновлялась, она была очень бактериологически опасная, и, естественно, происходило заражение. Imagine all the diseases people have. Представьте все болезни, которые... And they go into a mikveh. I don't think I want to go into a mikveh. И люди таким образом делились всеми болезнями, которые у них были. Maybe they had less diseases. Remember, you don't take the water out, you just add water. But you're not allowed to add water. God has to bring the water. Вода в микве не выкачивалась, она только поступала новая туда, поэтому все сохранялось. I have combs, and in these combs I have lice eggs. У меня есть среди находок гребни, на которых сохранились остатки вшей.
What do you think is in the belly of the lice egg? И как вы думаете, что в этих... Human blood. И в личинках даже обнаружили были остатки крови. And 36,000 years from now, do you think they will clone an Essene? Как вы думаете, можно ли и из этой крови клонировать Исея? Our reconstruction is that after 2 years, a person has passed all of the physical, mental, and spiritual examinations. По истечении, после длительного испытания в течение 2 лет можно было стать членом общины. They would gather here and begin to enter into the waters of impurity. Сначала они собирались на этой площадке, прежде чем погрузиться. You can see the plaster that still remains. И остались еще гипсовые. The men that are going to join the many, the technical term, the many, would stand here and wait. Человек, который собирался присоединиться к большинству, это термин. Then they would cross over into the community. Потом он соединялся с обществом. They would probably leave their clothes here somewhere, and they would go in for full immersion. И потом они все вместе проходили к полному, чтобы погрузиться полностью в ванну. They would come up out of the water. Потом выходили из воды. Here they would receive a hatchet. И тут они получали топорик. People eventually ask me what for, to hide your excrement. What? To hide your Ага. Это как палочка-кабалочка. Да, your Ага, dung. ага. This hatchet is for that. Yeah. Ага. А как по-русски? Закапывать экскремент. Нет, нет. Этот топорик использовал типа лопаты. Ага. Это типа лопатки, которая острая, которая использовалась, чтобы закапывать экскременты. Then you would be given a white garment. И также белое одеяние. And you would enter into the community. И тогда можно было уже полноправно войти в общество. You were given one garment. Только одно одеяние. Guess what that garment looked like 30 years later? Представьте себе, как выглядело это одеяние через 30 лет. Now, in my translation of the rule of the community, I changed the rendering. It says, if your hand is seen under your garment. И в моем переводе устава общины я изменила одно место, где говорится, что если ваша рука будет замечена под одеждой, It doesn't mean hand. это не имеется в виду рука. If you need help for that, you can ask some of the scholars here. It's a euphemism for hand. Men have it, women do not. Это не рука, а эвфемизм для того, что есть у мужчин и нет у женщин. This is the temple scroll. How do we read what was here? Это храмовый свиток. Как мы читаем, что здесь написано? You see, Charlesworth is always asking weird questions. Чарльз все время спрашивает, странные вопросы задает. I spent years studying this, and I found something in here. Я потратил годы и годы, изучая их, и я обнаружил тут. And eventually, I brought this. It wasn't. Sorry.
I brought a copy of this for you. This is the temple scroll we're looking at. Let's go. Here we are. I'll get back to that. I'm just getting you where we're going. Я вернусь еще раз к этому слайду. This is cave 11. Это 11-я пещера. We have Hoffman, Хоффман, Joyner, Джойнер and Leah Berkuz. и еще кто-то. Oh, it's not Leah. Это не Лия. Back? Back. Here's Hoffman. He's inside the cave. Probably you can see he was the world's strongest man at one time. Это в 11-й пещере Хоффман, может быть, вы знаете, он был очень сильным человеком. Do you remember 4A? It was straight all the way down to the bottom. Помните 4-ю пещеру? Она была вся до самого низа ободрана. There are lots of questions about the cave. Have they been excavated very carefully and sifted, or was this dirt brought back in? И это вопрос, то ли пещеры были при раскопках, так, после раскопок так выглядят. Sometimes we found remains of scrolls 6 feet under bat dung. Иногда мы обнаруживаем свитки 6 футов под поверхностью. Bat dung. Bat летучие мыши. Экскремент летучих мышей закопаны на 6 футов. If you look closely, you can see remains of the cemetery. All the caves, all the graves are north and south, so that when a person was raised, and we think many of the people here believe there was going to be a resurrection, we have a text that I call on resurrection. They would rise up and face paradise, which is in the north. Мы видим кладбища и захоронения, ориентированные с севера на юг, поскольку было поверье, что при воскресении нужно будет оказаться лицом на юг. The aqueduct coming down to the community. Акведук, ведущий к сооружениям. The large room where they ate and worshipped. Большая трапезная, где также совершались моления. The scriptorium. Скрипториум. Oh, wait a minute. I want you to see in a moment the new that was in antiquity. They added another wall. It's perfectly north-south. And inside, near the potter's area, we found an astronomical document. Вдоль этой стены и внутри вот этой горшечной мастерской был обнаружен документ астрологический. You can see that I have my compass here, and it's perfectly north and south. When you see the new wall that is here, and if you look closely, it is pure north and south. Я расположил компас, чтобы вы убедились, что стена была расположена строго с севера на юг. And look closely at the remains of the 8th century fort. И посмотрите повнимательнее на остатки укреплений 8 века. When the priests left the temple, they found a fort from the time of Isaiah, and that's what they expanded. Когда жрецы оставили храм, они обнаружили остатки укреплений Исаии, то, что они расширили.
This is the potter's workshop. Это горшечная мастерская. There is an argument this is not a latrine. Ведутся споры, что это не отхожее место. The man who's working on it said, "Have you ever tried to sit on this?" Аргумент такой: попробуйте сесть на это. So research continues. Исследование продолжается. This is the refectory. This is where we found over 1,000 cups and dishes. This is where they worshiped and where they would eat their meals. Это трапезная. Здесь мы обнаружили более 1000 наименований всякой посуды. Вот там место, где молились. И здесь люди собирались трапезничать и возносить молитвы. We think this is the earliest dais, or raised area where a person would stand. Мы думаем, что этими камнями обозначена та область возвышения, откуда говорилась речь. And lead worship. И велось все молебствование. We had a problem. Why would they worship in an area where they ate, where there would be crumbs on the floor? И очень странно, почему молились в том же помещении, где ели. На полу наверняка было много крошек. Then my teacher, DeVoe, found evidence of a water channel. И потом было обнаружено свидетельство, что здесь подавалась вода. The men would eat, and then they would leave through here and stand, and another man would pull the plug, and the whole area would be clean in 2.5 minutes. Это отверстие с водой открывалось, и после трапезы, и вся эта область очень быстро водой очищалась. What is the Qumran secret? В чем заключается кумранский секрет? Remember, our question is, why are the Dead Sea Scrolls so sensational? Помните тот вопрос, который стоит в названии нашей лекции? The Qumran secret is about the uniqueness of the Mori Hasidic, the righteous teacher. And God told Habakkuk to write down the things that are going to come upon the last generation. But the fulfillment of the period God did not allow Habakkuk to know. Then we have a bakat and a quotation. And when it says, so that he can run who reads it, this is a quotation from Habakkuk, its interpretation concerns the Mori Hasidic, to whom God allowed to know all the mysteries of the words of his servants, the prophets. That is the Qumran secret. Only the righteous teacher, not Habakkuk or any other prophet, only the righteous teacher in the last generation was allowed by God to know all. Секрет кумранский заключается в том, что только учитель праведности и последнее поколение людей, ни другие пророки, ни Аввакум, например, могут знать ту тайну, которая заключена. Would you like me to translate the whole passage? It's up to you, sure. И Бог повелел Аввакуму написать вещи, которые произойдут с последним поколением людей, но не дал ему знать сроков их исполнения. Дальше пропуск. И когда он сказал, что на бегу можно прочесть, его интерпретация касалась учителя
праведности, которому Бог дал знать все тайны слов пророков и слуг. Пророков и слуг. Его пророков. Here it is in Hebrew. Пророков, да? Рабам своим пророкам. Here it is in Hebrew. Now, I'm not going to translate it again, but I would point out to you that we have haplography. The scribe left out a word, and then we have dictography. A word is repeated. The little dot above is a scribe telling you that is a mistake. So it is. ويدبر el Habakkuk l'ktuf el habaoth al hador ha'arim. What will happen in the last generation? Okay. Это тот же самый текст. Вы видите там какие-то слова написаны не полностью, как хакамора сверху, и сверху как раз слова про последнее поколение. Now, what is the meaning of the secret at Qumran? It is to announce that the righteous teacher is none other than the mysterious spring that will overflow for the eternal garden to bring back the Eden that was lost. Oh, the Adonai ki netatani bimkor nodzelim biyabasha. I praise you, O Lord, because you placed me as an overflowing spring. It's a beit essentiae, as an overflowing spring in a desert, and as a spring of water in a land of dryness, and as the irrigator of the garden. You have planted the trees of life, hidden among all the trees of the water. The trees of life are the followers of the righteous teacher. They are hidden among all the trees of the water, that is the other priest. They are beside the mysterious water source, the righteous teacher. No one has caught this yet, so I'm breaking the news. And they cause to sprout the shoot for the eternal planting. And he who causes to sprout the holy shoot for the planting of truth is concealed. The righteous teacher is concealed, with the result that he is not esteemed. No one recognizes who he is, and the sealing of his mystery is not perceived. So this is my translation of the Hodayot, and a pretty much similar one is now, if you listen carefully, you can hear the presses. They're printing the book. Это мой перевод тайны кумранитов. Если вы прислушаетесь к звучанию, уже слышно, как это печатают. Это мое заветное открытие. Значение секрета. Учитель праведности — это таинственный источник для вечного сада. Я восхваляю Тебя, Господь, потому что Ты поместил меня как бы подобно изобилующему источнику в пустыне, источнику воды в земле иссушенной, как то, что дает воду саду. Ты посадил деревья жизни, скрытые между других орошаемых дерев, рядом с источником таинственным воды. И ты сделал так, что размножаются растения для вечного насаждения. Ты, учитель праведности, вызвал вот это вот разрастание священных насаждений правды. И он сокрыт, этот учитель праведности, и никто толком не понимает, кто он. И запечатанная тайна еще не воспринята, не открыта. We have many questions. У вас много вопросов.
Don't you see here that there is something very similar to St. Paul in the sense that the believer who accepts Christ is making himself in the image of this second Adam, and in that sense is also returning to the primordial period, I don't know how to say, no, to the Garden of Eden. Is there something like in the culture of that time, like an imagine that salvation is returning to the Garden of Eden? Не кажется ли вам, что это чем-то напоминает вечный сад, о котором говорит Павел, и тот изначальный... There are only two prophetic movements before 70. До 70-го года было только два движения пророческих. Those centered around the righteous teacher, Одно было вокруг учителя праведности, which lasted from about 150 BC to 68 CE. The movement, the Qumran, about 150 BC to about 68 CE. 150-го до новой эры, до 60-го новой эры длилось одно из движений. And the Jesus movement from 26 until now and tomorrow. И 26-го второе пророческое движение во главе с Иисусом, которое длится до сих пор. I've written many things about the similarity between what Jews were saying about the righteous teacher and other Jews were saying about Jesus. И есть очень много схожего в том, что иудеи говорят о учителе праведности и об Иисусе. The two most important is end-time apocalyptic eschatology. И самое важное – это эсхатология и конец времен. And the second one is hermeneutics of fulfillment. Everything God said is being fulfilled, either in the righteous teacher, and obviously about 200 years later, in the Jesus. И второй важный момент – это герменевтика исполнения времен, время, которое исполняется либо в учителе праведности, либо в Иисусе. But no Essenes said that the righteous teacher was the Messiah, the Son of God, or the Savior. Но ни один из Есеев не говорил, что учитель праведности является Мессией или Спасителем. All of Jesus' followers said he was the Savior and that he was resurrected and that he is the Messiah, O Christos. А напротив, все последователи Иисуса говорят, что он был Мессией, Спасителем. So it's only the historian, not the theologian, that can tell you about the uniqueness of Jesus' movement. Таким образом, только историк, а не теолог может охарактеризовать уникальность движения Иисуса. So you see, the theologian works closely with the historian, but historians are theologians too, and theologians can be historians, although they're different sciences. Хотя теология и история две разных науки, тем не менее здесь они должны взаимодействовать. There was another question. Другой вопрос. Could this text be known among Jerusalem or Galilean Judaism? And I'm asking because when we read John chapter 7, it is said that Jesus is the source of water, and although those who are thirsty could come to him and drink. У Иоанна в 4 главе есть про Иисуса, что он является источником воды, к которому можно припасть. Сходство. In Judaism, Mayim Hayim means fresh or running water.
В иудаизме Маим Хаим значит свежая вода, проточная. Only at Qumran does Ma'im Hayim mean eschatological and salvific water. И только в Кумране это означает эсхатологическая очистительная вода. We find the same idea in Jesus' movement. И та же самая идея в движении Иисуса. From the 60s until now, I've been arguing that the author of John was directly influenced by the Qumran dualistic paradigm. С 60-х годов по настоящий момент я активно высказываю мнение, что Иоанн находился под влиянием кумранитов. In chapter 12 of John, it says, if you walk in the light while you have the light, you will not walk in the darkness, but you will have the light of life and become sons of light. That is a series of technical terms that reflects a paradigm. Sons of light, sons of darkness, walking in light, walking in darkness, and so forth. So that at the end, those who walk in the light will have eternal life. Those who walk in the darkness and are sons of darkness will be annihilated after severe punishment. That's Qumran. And you can see that reflected in the language. Now, John Ashton says that it's probably that the author was an Essene. The author of what? We have 5 authors of John, or at least 3 editions. So I'm finishing a book that's probably over 1,000 pages. It's called The Genius in the New Testament. It's my work on the Gospel of John. Про Иоанна. Это дуальное учение про свет и тьму. В некоторых местах прямо идут подряд термины. Сыны света, сыны тьмы. И это говорит о том, что, скорее всего, он находился под влиянием кумранитов. И моя книга «Гении» в Библии, В Новом Завете. The Genius in the New Testament. Ага. «Гений в Новом Завете», вот такая толстая. Я там подробно разбираю эту теорию. I want to be very clear. I'm not talking about dualism. Dualism is everywhere. You have it in Plato. You have it in the Bible. You know, God created the heavens and the earth. That's dualism. But a dualistic paradigm is only at Qumran and in John. Let me say it again. Sons of light, sons of darkness. Walking in light, walking in darkness. The angel of light, the angel of darkness. The one that walks in light is becoming a son of light and will get a crown of glory and a perpetual life. The son of darkness that walks in the ways of darkness is led by the angel. You see, it's a paradigm. We've memorized paradigms. I've asked people where else you find it. Oh, you have dualism everywhere. I'm not talking about dualism. I'm talking about a paradigm which is a light-darkness dualism. And you have, if you took it to a court of law, every judge would say, this is plagiarized. This author has plagiarized that text. And of course, there are people that say that the author was an Essene. I've argued that Essenes come into the community, and if you've memorized a text, it's the same thing as if you're talking or reading a text if you're talking to someone that had it memorized. What we have as the dualistic paradigm was a section you had to memorize to be able to enter the waters of impurity and become a member of the community. Now, there were some others that asked the question. Let her translate it first. Oh. That's important. Я не говорю о дуализме. Дуализм можно обнаружить в самых разных вещах. Я говорю именно о дуализме света и тьмы. И, например, если бы то, что написал Иоанн, отнести в суд и сказать, что это плагиат, то это можно было бы легко доказать. Потому что эта парадигма света и тьмы, она прослеживается у Иоанна везде и многократно повторяется.
Leah, I gave you the handout for today. Yeah, I can find it. I have a handout for all of you about this lecture. Isn't it too late? No? Just in time? The handout with the list of the slides. We have it. Yes, We I have got it. it already. We have it. Yeah. Yes. We have it. Yeah. Yeah. You need it? Простите, я хотел спросить, вот в кумранских рукописях есть вот как бы другие трактовки наиболее древних текстов, ну, например, Пятикнижие, или они, так сказать, вот не в точности повторяют официальные тексты Иерусалимского храма? Are there earlier interpretation of the oldest book of Old Testament in Qumran scrolls? Pentecost. What? Are there Are there alternative interpretations? older of the Old alternative Testament? texts? Alternate- Yeah. We have found 12 different text types of the Hebrew Bible. 12 different. 12 различных текстов, типов. And we have texts where we know the author is deliberately changing the text. И даже есть случаи, где мы знаем, что автор специально изменил текст. Есть что-то интересное в этих изменениях? Are they interesting, these changes? Something special about them? Mhm. Very different one. For example, in the massive Isaiah scroll, where Isaiah said, God will come and save his people. В свитке, где содержится пророчество Исаии, есть такое место, когда придет Господь. We have a deliberate change, and God will send someone to save his people. Бог пошлет кого-то, чтобы спасти людей. Это было специально изменено. Also, I just published the better text of Deuteronomy 27. Deuteronomy 27, everybody agrees it's corrupt. И насчет Второзакония 27 тоже все согласны, что оно испорчено было, изменено при переписывании. The text, all Jews, all Muscovites, all Princetonians, all Americans, all Russians use, is corrupt. Текст, которым пользуемся мы, американцы, в Израиле все, он испорчен. The text says, and Moses said, when you cross the river, go up to Mount Ebal and build an altar. They did, and they celebrated on Mount Gerizim. В тексте говорится, что Моисей говорит, что пересеките реку и постройте храм на горе Ебал, а при этом храм стоит на горе Геризим. We have an old Greek text that seems to be more accurate. You're going to build an altar on Mount Gerizim, not Ebal. И у нас есть текст, где говорится, что храм нужно построить на горе Геризим, а не Гебал. I have published a Hebrew text from the time, well, maybe 30 years before Jesus, and it says, and Moses says, when you cross the river, go up to Mount Gerizim, the Mount of Blessing, and build an altar, and they did, and they gathered on Mount Gerizim and praised God. И я опубликовал текст, который датируется 30 лет до Христа, где как раз говорится, что пересеките реку, поднимитесь на гору Гизим и там постройте свой храм. Any more questions? Or? Yes. Excuse me. In the first part of your lecture,
it seems you said that you have in your possession a manuscript of Exodus, unpublished yet. Of Ezra? A manuscript of Exodus. Yes, I do. Yet unpublished. That's right. From Qumran, from K4. Okay. It is not only unpublished, but it's probably unindexed in the DGD. Well, I have been announcing for 20 years that I know about 40 scrolls that no one knows about. And on the way to my publisher, to begin More Seebeck, we have a whole volume of unpublished material. So you'll get a little glimpse there. And Deuteronomy 27 is in that volume. So we'll see this text published in More Seebeck in the Princeton series. In Princeton series this year or next year? September. September this year. Okay. Oh. Can you tell us a bit more about this mystery of the Dead Sea Scrolls? Because I think that that a lot of people here would like to know a bit more about this 3 months, to know this mystery 3 months before. This is a great blessing for all of us. Before mystery. Wait a minute. Excuse me, I must translate into Russian. Я спросил профессора Чарльзворта, правильно ли я понял, что в начале своего доклада он объявил о том, что в распоряжении находится еще не опубликованный фрагмент книги Исхода, и профессор Чарльзворт это подтвердил. Действительно известно, что некоторое количество рукописей кумранских еще не опубликовано и даже не окончательно индексировано в существующей литературе по Кумрану, но вот этот конкретный текст и некоторые другие будут опубликованы в издательстве More Seebeck в сентябре этого года. Вот. И это одна из тайн Кумрана, которая только что раскрыла в наших глазах. Я просил профессора Чарльзворта немножко побольше нам про это рассказать. People have been saying where the Dead Sea Scrolls are, but they don't know where they are. And people have said for years they're in the Hekel HaSefer, or the Shrine of the Book. Люди говорили, что они знают, где находятся свитки Мертвого моря, но они на самом деле не знают. There are at least 5 different places in Jerusalem alone. Только в Иерусалиме 5 различных мест. Some are with lawyers. Некоторые у юристов. Some are in Amman. Некоторые в Аммане. There are 3 places near Paris. И около Парижа 3 места. There are 2 or 3, 4 places now in the United States. И несколько мест в Штатах. And that's about all I can say because I'm sworn to secrecy. Obviously, the problem is this is coming from an area of the world that is at war, was, is, and continues to be. Я немножко вам выдаю тайну, я не должен об этом говорить, потому что в сущности эти свитки имеют происхождение из той территории, где сейчас, где была, есть и будет продолжаться война. And I'm very close to the Bedouin. I'm the only scholar that loves to live with the Bedouin and talk with the Bedouin. And one day a man said to me, И я могу похвастаться тем, что я очень близок с бедуинами и жил с ними. When we found the scrolls, they stunk. И они говорили, когда мы нашли свитки, они не очень хорошо пахли. And we just threw them. И мы их выбросили. Millions of dollars. Миллионы долларов. And then we decided we could repair our sandals. И потом мы решили, что надо починить сандали. So now you can imagine I'm looking for where they put the old sandals. Я теперь хочу понять, где же эти сандали. A fragment this size. Фрагмент такого размера.
will be bought for $600,000 today. Сегодня может быть куплен за $600. So if you know where the sandals are, let's go and find them. Пойдемте найдем ваши сандали. I'm sure there are other questions. We'll never finish it. Здесь вопрос. Thank you for your interest. Now, Спасибо за вопросы и интерес. This is for scholars who are present. The Kaya the Nike, Nathantani bin Gornozeling, Biyabasha, Mabua, Mayin, Be'eretziya, Umashkegan. This is a Hiphil participle construct and the cupbearer of the garden. what would a cupbearer of the garden be? The one that brings a cup of water is the irrigator. Это место, где говорится о том, кто приносит чашу с водой в сад, то есть тот ирригатор сада. Was John the Baptizer's, what was JB's question to Jesus? And John, calling to him 2 of his disciples, sent these disciples to the Lord Jesus, saying, "Are you he who is to come, ho erkomenos, or shall we look for another?" Каков был вопрос Иоанна Крестителя Иисусу? И Иоанн позвал 2 учеников и послал их к Господу, говоря: «Ты тот, кто должен прийти, или нам ждать другого?» Now notice the question. It's not, are you the Messiah, but are you he who is to come? Whoever that would be, God, Elijah, the Son of Man, the Messiah, the Shepherd, the Son of God, the one who is to come. So I know this is not tampered by early followers of Jesus. Обратите внимание, что здесь нету слова «Мессия», а только тот, кто должен прийти. Это может быть кто угодно, и пастух, и просто тот, кого мы ждем. Notice his name is John the Baptizer. Обратите внимание на его имя. Not John the Baptist. Иоанн крестящий, не креститель. So let us assume that John asked something that is represented by this. It's not confessional. Are you the one who is to come? Подчеркиваю, что нет никакой конфессиональности в этих словах, никакого ожидания Мессии. Просто ты тот, кого мы ждем. This is where archaeologically we find evidence of baptism and first century phenomena. So it may be right here where John baptized Jesus. Это место, одно из мест, в которых как раз и могло произойти крещение Иисуса. Одно из самых ранних мест, где производилось крещение. So this is John's question. What was Jesus' answer? Это вопрос Иоанна. Каков был ответ Иисуса? How did Jesus respond? In that hour, Jesus cured many of diseases and plagues and evil spirits. And on many that were blind, he bestowed sight. And Jesus answered them, that is John's disciples, "Go and tell John what you have seen and heard. The blind receive their sight. The lame walk. Lepers are cleansed. The deaf hear. The dead are raised up. The dead are raised up. The dead are raised up. The poor have good news preached to them. And blessed he who takes no offense at me." Every passage here is in Isaiah except the dead are raised up. That's why I repeated it. It's not in Isaiah. Как ответил Иисус? Несколько раз было подчеркнуто выражение, что
мертвые были воскрешены, которого нет у Исаии. Остальное все в точности то, что говорится у Исаии. В этот час Иисус исцелил многие болезни и напасти, и изгнал злых духов. И многие, кто был слепой, прозрел, и он ответил ученикам Иоанна: идите и скажите Иоанну, расскажите все, о чем вы видели и слышали. Слепые прозрели, хромые пошли, прокаженные очищены, глухие стали слышать, а мертвые воскресли, мертвые восстали. Беднякам разнесена благая весть. И блажен тот, кто не имеет на меня обиды. Now, John's disciples must have been with Jesus for some time because they have seen and heard. They have seen the blind receive sight. They have seen the lame walk. They have seen lepers cleansed. They have seen the deaf hear. They have seen the dead being raised up. They have seen the poor receiving good news. Наверное, ученики достаточно долго находились с Иисусом, потому что они видели все это произошло у них на глазах. We have found a text in Qumran. Here it is. V'shamayim v'ha'aretz yishma'u le'mashicha. And the heavens and the earth, they shall obey le'mashicho, God's Messiah. This is called on resurrection. What do we find in this text? The heavens and the earth will obey his Messiah. This Messiah will free the captives. He will open the eyes of the blind. He will straighten those bent down or doubled. When he, that is the Messiah, comes, then he will heal the wounded. What? Resurrect the dead and proclaim glad tidings to the poor. Now, most likely some Jews considered the above to be criteria for discerning who is the Messiah, and Jesus said, look around, who do you think is the Messiah? Этот отрывок из свитков Мертвого моря, и он гласит о воскрешении. И там значится следующее, что небеса и земля будут подчиняться Мессае. Он освободит пленных, раскроет глаза слепых, выпрямит тех, кто скручен. Когда он исцелит раненых, воскресит мертвых и донесет благую весть до бедняков. И наиболее вероятно, что евреи считали, что именно это является критерием Мессии. On resurrection is an exegetical expansion of Psalm 146, Isaiah 40, and Isaiah 61. What is most important is the additional idea or the implication that the Messiah will resurrect the dead. The cautious conclusion would be that the Messiah is the one who will heal the wounded, resurrect the dead, proclaim good tidings to the poor, lead the holy ones, and act as their shepherd. А воскресение это как бы комментарий на Псалм 146, Исайя 40 и Исайя 61. То, что наиболее важно знать про Мессию, что Он воскресит мертвых. И заключение будет таково, что Он исцелит раненых, воскресит мертвых и донесет благую весть до бедняков
и припроводит святых и будет их пастухом. Most likely the baptizer had known these criteria. Did the baptizer teach Jesus the key, how one can discern who is the Messiah? Is it possible that Jesus then used these criteria to affirm that he is the Messiah's designatus, the one who is designated to be proclaimed by God as Messiah? The signs, not Jesus, declared the answer. Oh. С большой вероятностью креститель знал эти критерии. Научил ли именованного Иисуса, как различить, кто Мессия? Вероятно, да. Возможно ли, что Иисус использовал именно эти критерии для того, чтобы увидеть, что он предназначен быть Мессией? Вероятно, да. Таким образом, эти знаки, они сам Иисус сделал это очевидным. We need to go quickly now. How do we restore this? That's what I wanted you to catch next. We have a periodization. You see, it goes like this. So we have a periodization. You can see this is where we have a scroll worn off. So this is a periodization. This is 16, that's 17, okay? Каким образом мы восстанавливаем утраченные отрывки? И здесь прослеживается периодизация. Now, if you look closely, you can see some writing down in here. See? Если вы присмотритесь, вы увидите надписи. And if you look closely, there's something here. И здесь тоже что-то есть. Slide. You see now we're beginning to pull it up, and you get the writing here, and we get the writing coming across. Мы начинаем проявлять снимки и видим, как появляются письмена. Now consonants are appearing. Появляются согласные. Slide. And this is what we can now read. Ki'im from the preceding column, and ve'eth hachelev asher al hakerev, and the fatty portions which are upon the altar. So now we can read the text that was. Теперь можем прочесть текст, который не был виден. And that is why the Dead Sea Scrolls are so sensational. Поэтому столь сенсационны свитки. I think we have time for one question. And the answer is yes. Время для одного вопроса и ответ да. Yeah. Есть кто-нибудь? Добро. Да. Вы сказали о связи Иоанна Богослова с Кумраном, и свет и тьма, вода животворящая. Какова связь, которая у Иоанна прослеживается? Как Иисус как хлеб насущный, хлеб живой, хлеб, сошедший с небес. Есть ли эта связь с Кумраном? Спасибо. John the Baptizer and Qumranites. You mentioned springs, water, and what do you think about loaves of bread? Ну, это вопрос о апостоле Иоанне, о Евангелии от Иоанна. О связи Евангелия от Иоанна с пищей. So, connection between the Gospel of John and Qumranites. And the image of bread. The image of bread. Bread, loaves of bread. Is there any connection from the bread? 6th chapter? Well, in the 6th chapter of John, the author of John places the bread coming down from heaven
which is his interpretation of the Last Supper or the Eucharist. And I think that is to make the point, it is part of Jesus' life, not celebrating Jesus' death. So it really doesn't have much to do with John the Baptizer. But are there parallels in Qumran to this image of bread? Well, bread is a symbol of life everywhere. Хлеб – это символ жизни везде. But you do have the rule of the congregation, 1QSA, that talks about the messianic banquet, and the priest shall reach out and bless the bread first. A lot of people thought this is in the background, but I would say no, every Passover is the breaking of the bread. So every Jew knew this. Но я думаю, что в одном из свитков есть вскользь упомянуто о том, что нужно преломить хлеб перед служением на Пентакост. И я думаю, что это не случайное упоминание, а есть связь. Там идет речь о мессианской трапезе. Это эсхатологическая трапеза, в устах общины. Tell them that I have another lecture about you. I wish we spend a month with you, at least, listening to a lecture. Well, no, we all need to go and spend a year in the Holy Land, and at least 2 weeks at Qumran, going to all the caves, and then getting there at 3 in the morning and praying for the sun to come. And then realize, because we are the sons of light, and because of our praying in the twilight, we bring light into the world. Я думаю, приглашаю вас всех хотя бы на 2 недели приезжать. Я проведу вас по пещерам, и мы встретим восход солнца и возблагодарим Бога за этот свет. You see, money is not the root of all evil, it's the lack of money. If we only had $100 billion here, what we could do would be very, very exciting. Even 100 million. Деньги – это не только деньги, это корень всех зол, но и их отсутствие тоже. Если бы у нас хотя бы было достаточно средств, могли бы с вами путешествовать. The good news, however, is it's not the end. Хорошая новость, что это еще не конец. We have another lecture. Следующая лекция завтра. So, and it will be dedicated to Jesus and Dead Sea Scrolls. И она будет посвящена свиткам и Иисусу. I encourage you to come. Пожалуйста, приходите. And thank you very much for this. Спасибо. У нас перерыв до 10 минут у нас осталось.